హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను మీకు బీలా అండ్ ఎథిక్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చాను. సో ఇవి మ్యాక్సిమం రిపీటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనమాట. మీరు దీన్ని ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఎంత దమ్ అవుతుందో, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ బాగున్నాయి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయినా కానీ తప్పదు. సో యూనిట్ 1లో చూసుకుంటే ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్ బట్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్ట్స్. దీని గురించి మనం డీటెయిల్గా పారాగ్రాఫ్ రాయాలి. బట్ ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, మనం దీంట్లో ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్లో కొంచెం మ్యాటర్ రాసి తర్వాత కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ అవి ఇవి లెంతీగా చేసినా కానీ మనం చేయొచ్చు అనమాట. ఈ సబ్జెక్ట్ అట్లా ఉంటుంది, కొంచెం మనకు ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది అనమాట. ఏంటంటే కొంచెం టాపిక్ పైన కొంచెం గ్రిప్ పెట్టుకోండి. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ కీ పాయింట్స్ రాయండి, తర్వాత మీకు నచ్చిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటూ కొంచెం లెంతీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. థియరీ పార్ట్ కదా. సో సెకండ్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్. నెక్స్ట్ డిఫైన్ కాంట్రాక్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ కేస్ 4 కేస్ 1 ఇవి చూసుకోండి. వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై కాంట్రాక్ట్, కన్సెంట్ అండ్ ఫ్రీ కన్సెంట్. డిస్కస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ వేరియస్ ఫ్లాస్ ఇన్ ద ఫ్రీ కన్సెంట్. సో ఇది యూనిట్ 1 అనమాట. నెక్స్ట్ యూనిట్ 2 వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ, వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ రిలేషన్షిప్ of agency and rules of agency. Discuss the rights and duties of agency under contract of agency. Explain the rights and duties of principals. Define bailment and discuss the duties and rights of bailer and bailee. Next, fifth one వచ్చేసి explain rights and duties of a bailer. Fifth one వచ్చేసి సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. థర్డ్ యూనిట్ కాదు, ఇందులో ఇంకా ఉన్నాయి. సో చెప్పినా కదా అప్పుడే దమ్ అవుతుంది అని చెప్పి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాట్ డూ మీన్ బై కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్, వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ సేల్. డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సేల్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్. నెక్స్ట్ కేస్ 1 చూసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్స్ అండ్ వారంటీస్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. నెక్స్ట్ 11th వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ మీన్ బై అన్పేడ్ సెల్లర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ అన్పేడ్ సెల్లర్. Discuss briefly the rights of Discuss briefly the rights of a buyer and seller. Okay. Next unit 3 వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ డిఫైన్ ఏ కంపెనీ స్టేట్మెంట్, స్టేట్ ఇట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అండ్ పబ్లిక్ కంపెనీ. డిఫైన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఎంజాయ్డ్ బై ఇట్. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి రైట్ అబౌట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ కంపెనీ ప్రమోషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రమోషన్. Discuss the difference between memorandum of association and article of association. What are the conditions of statements in lieu of prospectus, how prospectus differ from the statement in lieu of prospectus. సో ఇవి మనకు థర్డ్ యూనిట్లో వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. డిఫైన్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986. రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ Consumer Protection Council and its functions. Explain in detail about different types of Consumer Protection Council. Write in detail about consumer disputes and redressal forum or district forum. Next case 5, case 7, case 1. Sixth one వచ్చేసి who is a consumer, what are the rights of consumer under the Consumer Protection Act 1986. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ పొల్యూషన్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. నాకు అన్నింటిలో నచ్చిన క్వశ్చన్ అంటే ఇదే ఈ సబ్జెక్ట్లో, ఎందుకంటే పొల్యూషన్ గురించి ఎంతైనా రాయొచ్చు అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ గురించి కూడా రాయొచ్చు. ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, ఎందుకంటే బచ్పన్ నుంచి చదువుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అందుకని. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏంటంటే రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ఎథికల్ అండ్ వాల్యూ బేస్డ్ కన్సిడరేషన్. రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద ఎథిక్స్ అండ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. రైట్ ద నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. Define ethics and explain primary sources of ethics. What are the guidelines for ethics and issues? What are the basic principles of ethics? Write about various values of business ethics. Social. Next 8th one వచ్చేసి social responsibility of a business. 9th one వచ్చేసి discuss about first one cooperation between managers and owners. Next వచ్చేసి cooperation between employees and workers. 13th one వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద ఫెయిర్ మార్కెట్ వేజెస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద గైడ్లైన్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు బీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వేజెస్.
14th one వచ్చేసి రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ లర్నింగ్ ఆల్ దీస్ knowing about all these questions, and hope you like this video, and subscribe to my channel if you are new. And thank you so much. Take care. Bye bye. Give a like please.